Welcome to the 6th day, the last day. And it's been a very long journey. And as you know, we've got just 3 sessions planned for today. This session, which is the role of social movements as actors in urban governance. And the second session, which is the presentations of the groups. And then finally, the valedictory session. So, without any ado, let me start the introduction of this session. You know, as you may have noticed that all the presentations on all the various issues that have been discussed around the theme of governance, there has been one recurrent theme, and that recurrent theme is of involving citizens, and especially the most marginalized, the most vulnerable citizens, the city makers, you know, all of these issues. Now, in this session, what we are examining is what is the form by which we can envisage and we can think of the bringing citizens into the discourse on governance. You know, because citizens are many, citizens are diverse, citizens have different interests, and as we remember, there is also conflict within different categories of citizens. As P. Kitas had said, the slum dweller thinks the pavement dweller is a threat. The pavement dweller thinks the recent migrant is a threat. And there's a kind of a race to the ground when it comes to building, fragmenting people. And we also remember that yesterday's discussion, how the state recognizes the dangers for its unquestioned power in the form of an activated citizenry. So it tries to reduce and regulate the spaces by which people collect. You know, so this has been a theme. So we have 3 very fine speakers who will, based on their experience, speak about the ways in which popular protagonism or people's agency can be asserted through the rubric of social movements. Now, social movements is also a broad term. We could call it, you know, a social formation, because there's a need to have collective energies harnessed to the cause of governance, because governance also requires some amount of deliberativeness, certain amount of collective thinking. So, as I said, we have 3 people who will draw on their experiences, and my request to them is to look more in terms of share the future possibilities by which social movements can positively impact governance. So we have with us Satyan. Satyan is somebody who combines cultural sort of activation with rights-based efforts. Satyan is part of the Western Ghats Preservation Society. Satyan has worked on the issue of immediate emergency response
with various of the problems that Kerala has suffered in the recent past, the floods, the Wayanad landslide, and Satyan is here with us, and please welcome him with a applause. Yeah, please, Satyan ji, if you can come to the stage. We also have Meena Menon. Meena Menon, you may know, is the person who's actually helped to set up the Urban Action School many years ago. I mean, more than a decade ago. And Meena Menon has been, an activist who's worked with the trade union movement in Mumbai, with radical movements in India and across the world, and has been very instrumental in the energies around the World Social Forum and many other such international solidarity forums. Meena Menon is a dear friend of ActionAid, and we are so happy that we could have Meena Menon to join us here. So please, if I would request you to come. We also have Bhavareen Kandari, who works with this organization called Warrior Moms, which is Gurgaon based, and is looking in terms of how we can secure our cities for children. So Bhavareen ji will be joining us online. She's not been able to join as yet. We are in contact with her, and we will sort of patch her in onto the screen as soon as she joins. So I would request Satyan ji to start first. Satyan ji will be most comfortable speaking in Malayalam, and hence he will give his speech in Malayalam, and Dr. Matthew has kindly agreed to give us a more detailed translation of his speech rather than just a gist. So, Satyan ji, please. Yeah. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒരു പുനർവിചിന്തനം ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും ആസൂത്രണ ഇടപെടലുകളിലും അത്തരം ഒരു വിചിന്തനത്തെ പറ്റിയാണ് ഗൗരവമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ പത്രത്തിൽ നമ്മളൊരു വാർത്ത കണ്ടു. ആ വാർത്ത ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും അട്രോസിറ്റി ആക്ടിൽ ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന് നീതി കിട്ടുമോ എന്നറിയാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ പോയതാണ്. എന്നാൽ മതേതര ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധി മതാടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ വാർത്ത നമ്മൾ വായിച്ചതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു പുനർവിചിന്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉള്ള ഗൗരവരമായ ഒരു ചർച്ചയിൽ ഇത് മുൻനിർത്തി കാണണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. പരിസ്ഥിതി മേഖലയിൽ ഒട്ടേറെ സമര യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. കേരളം കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ 60 ദിവസം നീണ്ടുന്നൊരു യാത്ര ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പ്ലാച്ചിമട സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാസർഗോഡ് നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എൻഡോസൾഫാൻ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യാത്ര ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. അപ്പൊ അത്തരം ഒരു സമരയാത്രയുടെ ഭാഗമായ ഒരാളെന്ന നിലയിൽ പലപ്പോഴും നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന നിയമങ്ങൾ എന്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നീതി ലഭിക്കത്തക്ക രീതിയിൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന കേന്ദ്ര മേഖലകളിലും എങ്ങനെയാണ് നിയമങ്ങൾ
രണ്ട് വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ, മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്ന് വിളപ്പിൽശാല, ഒന്ന് ബ്രഹ്മപുരം, ഒന്ന് ലാലൂര്. വിളപ്പിശാലയിൽ വലിയ സമരം നടന്നതാണ്. ഈ മേഖലകളെല്ലാം വലിയ സമരം നടന്നിട്ടുണ്ട്. വിളപ്പിശാലയിൽ മനുഷ്യർ ഒന്നടങ്കം അവർ നീതിക്ക് വേണ്ടി പോരാടി ആ നീതി ലഭിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അത് ലാലൂരാണെങ്കിലും ബ്രഹ്മപുരത്താണെങ്കിലും നഗരാസൂത്രണ പദ്ധതിയിൽ പെടുത്തുകയും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ പുതിയ നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ അത് മുഴുവൻ ഇല്ലാതാക്കി. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം എല്ലാ മനുഷ്യരെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ആ പ്രദേശത്ത് ജാതി മത ഭേദമന്യേ എല്ലാ മനുഷ്യരെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിൽ ഗവൺമെന്റ്, പ്രാദേശിക ഗവൺമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവര് നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് നടപ്പിലാക്കിയത്. അങ്ങനെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ആ പാരിസ്ഥിതിക മേഖലയിലുള്ള ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഒട്ടനവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടത്, ഒന്ന്, മനുഷ്യതയെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്, അവരുടെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, അവരുടെ മുന്നോട്ട് പോക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ ആസൂത്രണ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്, എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു പുനർചിന്തയുടെ ഭാഗമായി നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയും അത് നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കറിയാം, 2002 മുത്തങ്ങായിൽ നടന്ന ഒരു സമരത്തെ പറ്റി നമുക്കറിയാം. ആ സമരം ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സമരമായിരുന്നു. 1957 ആദ്യത്തെ കേരള ഗവൺമെന്റ് ഭൂപരിഷ്കരണ നിയമം നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സംസ്ഥാനത്താണ്. അത് ഇന്ത്യയിൽ ലോകത്തെമ്പാടും മാതൃകയാണെന്നാണ് വെപ്പ്. അവിടെയാണ് 2002 ഭൂമി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആദിവാസി സമൂഹങ്ങൾ മുത്തങ്ങായിൽ സമരം ചെയ്തു. ആ സമരം ഭരണകൂടം തോക്കുകൊണ്ടാണ് നേരിട്ടത്. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്, വയനാടിന്റെ ഭൂമികയിൽ യഥേഷ്ടം ജീവിച്ചൊരു മനുഷ്യർക്ക് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയില്ല എന്നുള്ളൊരു ചിത്രം നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുകയാണ്. ആരാണ് നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുന്നത്, എവിടെയാണ് നടത്തുന്നത്? നമുക്കറിയാം, 1945 കുടിയേറ്റം ആരംഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. 60കളിലേക്ക് കുടിയേറ്റം വളരെ ശക്തി ആർജിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റം നടത്തിയ വയനാടൻ മേഖലകളിലും ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം, അവരിൽ ഭൂമിയുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കുടിയേറ്റത്തിന് ബാധകമാകുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നിയമം രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൗരവപരമായി ചിന്തിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് നിയമവ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്ത് പുനർവായന, പുനർചിന്ത ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി പറയുന്നത്. മുത്തങ്ങായിൽ ഭൂമി ആവശ്യപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലേണ്ടതാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു നിയമം, അതിനെ സാധൂകരിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ രൂപപ്പെട്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനമായി അടിവരയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കേണ്ടതാണ്. കുടിയേറ്റത്തിന് ഏക്കർ കണക്കിന് ഭൂമി ലഭിക്കുമ്പോൾ ആ ഭൂമികയിൽ യഥേഷ്ടം ജീവിച്ച മനുഷ്യർക്ക് മരണം വിധിക്കുന്ന ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പഠിതാക്കൾ എന്ന നിലയിൽ പുതിയ കാലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവമാണ്. ഈ വയനാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാം ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ആധുനികയും കഴിഞ്ഞ് ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടമാണ്. അതിന്റെ എല്ലാ നമ്മുടെ വസ്ത്രധാരണത്തിലാണെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിലാണെങ്കിലും ജീവിത രീതിയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടമാണ്. എന്നാൽ വയനാട്ടിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ ചെന്ന് നമ്മൾ ചില പോയിന്റ് ചെല്ലുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ സൂചി പുറകോട്ട് കറങ്ങുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു ഉത്തരാധുനികതയിൽ നിന്നും പൗരാണികതയിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചില തുരുത്തുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഉത്തരാധുനിക കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ചില പോയിന്റുകൾ പൗരാണികമായി മാറുന്നത്? ആ മനുഷ്യരുടെ വേഷം, അവരുടെ ഭക്ഷണം, അവരുടെ സംസാരം, അവരുടെ ജീവിത രീതി ആരാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്? പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ധാരാളം പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് ആ ജനവിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അവർ ശരിയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആരാണ് ഈ സ്ട്രക്ചർ രൂപപ്പെടുത്തിയത്?
യഥേഷ്ടം ജീവിച്ച മനുഷ്യരെ തുണ്ടു ഭൂമികളിൽ ആരാണ് ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലിട്ടിരിക്കുന്നത്? എങ്ങനെയാണ് ഈ സമൂഹം അങ്ങനെയായിരിക്കുന്നത്? അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ കണക്കെടുക്കാമെങ്കിൽ 700 കോടി രൂപയാണ് ആദിവാസി വികസനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ച സാമ്പത്തികം ലാപ്സായി പോയിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആദിവാസി വികസനത്തിന് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടിന്റെ 25% ചെലവഴിക്കത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളതിനകത്താണ് 700 കോടി രൂപ 10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ലാപ്സായിപ്പോ എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ ഭീകരത മനസ്സിലാകുന്നത്. ആരാണ് ഈ നിയമം നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഇത്തരം ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പം ഗവൺമെന്റ് തന്നല്ല, ഇതര സാമൂഹിക സംഘടനകളും ഇടപെടുമ്പോൾ ആ മനുഷ്യരെ, ആ ഇടങ്ങളെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നെന്നുള്ളത് വളരെ ഗൗരവത്തോട് ചിന്തിക്കേണ്ടതായുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയത് ഒരു പത്രവാർത്തയെ പറ്റിയാണ്. ആ പത്രവാർത്തയിൽ പറയുന്നത് ഒരു സമൂഹം 1950 മുതൽ ഒരു പ്രസിഡൻഷ്യൽ ഓർഡർ, ഒരു ജനാധിപത്യ മതേതര രാജ്യത്ത് ഒരു വിഭാഗത്തിന്, ദളിത് വിഭാഗത്തിലെ ക്രിസ്തുമതം സ്വീകരിച്ച, ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചവർക്ക് ഭരണഘടന അവരെ പുറത്താക്കുന്ന ഒരു മത സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആരാണ് ചുരുക്കി വെച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിൽ കാസ്റ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് അടയാളപ്പെടുന്നത്? ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരു മാലൂര് പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിളപ്പിശാലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തെ മനുഷ്യരെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്നുകൊണ്ട് ഭരണകൂടം അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും. പക്ഷേ ഈ വിഭാഗങ്ങളുടെ, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ആദിവാസികളുടെയും ഇത്തരം മനുഷ്യരുടെയും കാര്യത്തിൽ അത് അവരെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് പൊതു മനസാക്ഷി, പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയോ ഇടപെടലുകളോ അവിടെ എത്തപ്പെടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് നമുക്കൊരു പ്രശ്നമായി വരുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തെ ഒരു പ്രശ്നവൽക്കരിക്കാനോ അത് ശരിയാണെന്ന് പറയാനോ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ മരണപ്പെട്ടാൽ, കൊല്ലപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജീവിത രീതി, ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് കിടക്കുന്ന രീതിനെ നമ്മൾ അറിയാതെ അവിടെ കാണുമ്പോൾ അത് മഹത്തരമാണെന്ന് പറയും. അവിടെ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുണ്ട്, ചില ഡാൻസുകൾ ഇപ്പൊ സ്കൂൾ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി തലത്തിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അത് അതിമനോഹരമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആരും പഠിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെതായി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ചില പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കാണാൻ നല്ല രസമായിരിക്കാം, പക്ഷെ അവിടെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല. എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ആഘോഷവും ആഹ്ലാദവുമാക്കി മാറ്റും. അത് നമ്മുടെ ഒരു മനസ്സിന്റെ സന്തോഷവും സുഖത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഈ മനുഷ്യർ ഇന്നും അടയാളപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി നിയമങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നില്ല. അവർക്ക് വേണ്ടി ആരും സംസാരിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ ആസ്തി വികസന ഫണ്ടിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് കൊടുക്കുന്ന ഫണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് ലാപ്സായി പോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് തദ്ദേശ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിൽ പോലും ഈ വിഭാഗങ്ങളെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ചിത്രം ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം കാണും. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ശബരിമല വനത്തോട് ചേർന്ന് ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, മലമ്പണ്ടാരങ്ങൾ. അവരിപ്പോഴും വനാന്തരങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ്. 350 കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. ചിലരെ മാത്രം പുനരധിവാസത്തിന്റെ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട്. 2006 ഫോറസ്റ്റ് റൈറ്റ് ആക്ട് നിയമം വന്ന രാജ്യമാണ് നമ്മുടെ. 10 ഏക്കർ ഭൂമി ആ വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്, അവരുടെ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി, ഓരോ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി. പിന്നെ സാമൂഹ്യ വനാവകാശമുണ്ട്. അവർക്ക് സ്കൂളുകളെ, കളിസ്ഥലങ്ങളെ, മറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നതിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഭരണ സംവിധാനങ്ങളിലും അത് നടപ്പിലാക്കാത്തത്? അങ്ങനെ ഒരു നിയമം 2006 പാസ്സാക്കിയിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് നടപ്പിലാക്കാത്തത്? അതുകൊണ്ട് നിയമം എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ്. അത് പറയുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ഒരു നിയമം കേരളത്തിലെ മുന്നോക്ക ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇന്ത്യയിലെ മുന്നോക്ക വിഭാഗത്തിലെ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നവർക്ക് സംവരണം കൊടുത്ത്, ആ സംവരണത്തിന്റെ കാറ്റഗറി, അതിന്റെ സാമ്പത്തികം എന്ന് പറയുന്നത് 8 ലക്ഷം രൂപ പരിധിയാണ്. 8 ലക്ഷം അവർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കാം. അവർക്ക് സംവരണം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ആ സംവരണ ഭേദഗതി വരുത്തി, അതായത് സാമ്പത്തിക സംവരണത്തിന് വേണ്ടി നിയമം തിരുത്തി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നിയമം ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ആ നിയമം ആരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടിയാണ്? ഒരു ജനവിഭാഗം നീതി ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച സംവരണം എങ്ങനെയാണ് ഈ 8 ലക്ഷവും 5 ഏക്കർ ഭൂമി വരെ പരിധിയുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഇത്തരം സംവരണം പോകുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഇരുത്തി ചിന്തിക്കണം. കേരളത്തിൽ
ഒന്ന് രണ്ട് ഭൂസമരം കൂടെ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് ചെങ്ങറ ഭൂസമരം. ചെങ്ങറ ഭൂസമരം നടക്കാൻ നേരത്ത് അതിന്റെ ആധാരം എന്ന് പറയുന്നത് രാജമാണിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ IAS ഓഫീസർ കേരളത്തിലെ ഭൂമിയെ പറ്റി പഠനം നടത്തി. അത് ഹാരിസൺ മലയാളം പ്ലാന്റേഷന്റെ കയ്യിൽ 5.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി അവരുൾപ്പെടുന്ന അനധികൃതമായി ഭൂമി ഉണ്ടെന്നാണ് കണ്ടെത്തിയത്. അനധികൃതമായി 5.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി തോട്ടം മേഖലകളിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അത് എടുത്ത് ഭൂമിയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. നമുക്കറിയാം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം 50,000-ൽ പരം കോളനികൾ ദളിത് ആദിവാസി മേഖലയിലുണ്ട്. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിൽ ഇത്തരം കോളനികൾ രൂപപ്പെട്ടത്? ഇപ്പം കോളനി എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, ഉന്നതി എന്ന് പറയണം. പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതാവസ്ഥയ്ക്കോ ഒന്നും മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഈ കോളനികളെ എങ്ങനെയാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. 5.5 ലക്ഷം ഹെക്ടർ ഭൂമി ഹാരിസം പ്ലാന്റേഷന്റെ കയ്യിൽ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിട്ടും എങ്ങനെയാണ് കോളനി ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷിഭൂമിയിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു സമരം നടക്കുന്നത്, ചെങ്ങറ ഭൂസമരം. അത് രാജ്യം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്. അന്ന് ആ സമരത്തെ അവർ കള്ളന്മാരെന്ന രീതിയിൽ, റബ്ബർ മോഷ്ടാക്കൾ എന്ന രീതിയിലാണ് ഭരണകൂടം നേരിട്ടത്. ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി, കൃഷിഭൂമിക്ക് വേണ്ടി 2 സെന്റ് 3 സെന്റ് 3/4 സെന്റ് പുറമ്പോക്ക് കോളനികളിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കൃഷിഭൂമിയിൽ പാട്ടക്കാലാവധി കഴിഞ്ഞ പാട്ടം എത്രയായിരുന്നു? 90 പൈസ. 90 പൈസ പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ, അതും 700 ചില്ലുവാനും കോടി രൂപ സർക്കാരിന് ആ പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ തന്നെ കൊടുക്കാൻ കിടക്കുമ്പോഴാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയായ ആ ഭൂമിയിൽ കയറിയതിനാണ് അവർ റബ്ബർ മോഷ്ടാക്കളാകുന്നത്. നിയമം നിർമ്മിക്കുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ഒരു പുനർചിന്ത ഉണ്ടാകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഞാൻ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച 1950 മുതൽ നീതിക്ക് വേണ്ടി പൊരുതുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ. 25 ലക്ഷം പേരുണ്ടെന്ന് കേരള നിയമസഭയിൽ ഉൾപ്പെടെ, നിയമസഭാ സാമാജികർ ഉൾപ്പെടെ തെളിവ് സഹിതം പറഞ്ഞ റെക്കോർഡുകൾ നിയമസഭാ പ്രസംഗങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ ജനവിഭാഗത്തിനെ ഗവൺമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. കാര്യം അവർ ഒരു വോട്ട് ബാങ്കായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അവർ വോട്ട് ബാങ്ക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംവരണ തോത് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കാമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഞാൻ അത്തരം സംവരണ തോത് ഇവിടെ പറയാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ആ സംവരണ തോതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ജനവിഭാഗത്തിന്റെ നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ ആരാണ് വർത്തമാനം പറയേണ്ടത്? നമുക്കറിയാം, ഭരണകൂടത്തെ ഒരു 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 സമരവുമില്ലാതെ, ഒരു ചോദ്യങ്ങളുമില്ലാതെ ഭരണകൂടം നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക സംവരണം. ഒരു സമരവുമില്ല. എന്നാൽ 70 വർഷത്തിലധികമായി സമരം ചെയ്തൊരു വിഭാഗത്തിനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ല. അതാണ് ഈ നീതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കകത്തും ഗവൺമെന്റ് തലങ്ങളിലും ഈ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനകത്തൊരു ജാതി ഒളിഞ്ഞു കിടപ്പുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം. അത് മനസ്സിലാകാതെ, അത് വായിച്ചെടുക്കാതെ നമുക്ക് ഈ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വലിയ പ്രയാസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നിയമനിർമ്മാണങ്ങൾ അത് എവിടെയാണെങ്കിൽ പോലും അത് നിർമ്മിക്കുന്നിടത്ത് മനുഷ്യതയെ കാണാതെ, അത് സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് ഇത്തരം കോളനികൾ, ഏറ്റവും അപരിഷ്കൃതമായ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന കോളനികൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഭരണഘടന 57 നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷം എന്തുകൊണ്ടാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ ഇത് പറയാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അവർക്ക് അനുകൂലമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു ഭരണകൂടവും ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതിന്റെ നേർചിത്രങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ഇനിയും 10 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെ വീണ്ടും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെ നമ്മൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യതയെ കൂടെ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് വേണം സംസാരിക്കാൻ. 210 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം പ്ലാച്ചുമടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ട്രൈബ്യൂണൽ വിധിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ആ രൂപ മേടിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒരു ഗവൺമെന്റും തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. ചില അപ്പീലുകൾ ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടായിരിക്കാം, പക്ഷേ അത് ജനത ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന കാര്യം. പ്ലാച്ചുമടയിലെ ഈ ദുരിതം അനുഭവിച്ച ജനതയ്ക്ക്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ജനതയ്ക്കും ഒരേ മുഖമാണ് എന്നതാണ് അതിനകത്തെ വസ്തുത.
എന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ പൊതുവായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കകത്ത് സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഇടപെടും. പൊന്തമ്പുഴ വനസംരക്ഷണ സമരം അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന ആളാണ് ഞാനും. ആ പൊന്തമ്പുഴ എന്ന് പറയുന്ന 7500 ഏക്കർ ഭൂമിയും സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് 283 സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. അത് രാജഭരണകാലത്ത് പറഞ്ഞതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുസ്വത്താണെന്നും അത് തിരിച്ചു പിടിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞുള്ള വലിയ സമരങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ആ സമരം നടക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റ് അത് വീണ്ടും കോടതിയിൽ റിട്ട് കൊടുത്ത് അത് കേസിന് പോയി. ഇപ്പോ അത് കേരളത്തിന്റെ വനഭൂമിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചിത്രം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു വെച്ചത് നമ്മളുടെ അത് ത്രിതല പഞ്ചായത്തിലാണെങ്കിലും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിലാണെങ്കിലും നിയമം നിർമ്മിക്കുമ്പോൾ ആ നിയമത്തിനകത്ത് അത് നടപ്പിലാക്കുന്നിടത്ത് ചില ജാതി മുഖങ്ങളെ പ്രത്യേകം കാണും. ചില വിഷയങ്ങളിൽ എടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ, എന്നാൽ ഈ വിഭാഗവുമായി എടുക്കുന്നതിനകത്ത് നാളിതുവരെ നീതിപൂർവമായ നിലപാടുകൾ എടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് ഇത്തരം മേഖലകളിൽ ഗൗരവപരമായി ചില കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെച്ച് ഇടപെടണം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Matthew sir, please. Good morning. So it will be tough to translate the gist of everything that has come up with from a person who has been so grounded in the work that he has been doing. TM Satyan, it has been a pleasure listening to you. But I'll try to give a little detailed gist of what he talked about. So he's speaking from the context that he has lived through all these years. And that is what is informing this talk. That is the framing of this talk. And starts with that movement from Andhra, which was against the non-allowing of the caste status to continue when communities convert from scheduled caste to other religions, especially Christianity and Islam. Only few others, Hinduism, Sikhism, and Buddhism, that was allowed, and the Supreme Court ruling was like unjust. So from that instance, his narration begins. In times and context of a reflective situation, he starts with a response of the Supreme Court order. He has been with several movements. Some of them, if he has named, was the Plachimada movement against the Coca-Cola and the endosulfan movement. The point is also about a tussle between law and, interestingly, justice. Both are different. Then he talked about the movements against, in the context of waste and ecological damages in Velapilshala, Brahmapuram, and Lalu. All of the some of the most recent movements in Kerala, where people's movement pushed for justice, and across spectrum, local government had to act as a result of these public sphere movements. But we also need to think seriously about the lives and livelihoods of humans in the context of these struggles. Muthanya struggle, the land struggle in the forests of Kerala, for example, was a basic question of land rights, but it was met with bullets and violence. Or even in a state which has had a great record of reforms otherwise, this was the case of a basic land struggle. So it calls for a reflective thinking of the larger Indian context as well. He talks about the settlement patterns and migrations that has happened in Kerala to the Western Ghats, but through history, it also needs a reading of the terms of law and structural violence of the system, especially in times of land questions like that has emerged in Wayanad. In many of the places, what we see are not even post-modern context, but a pre-modern clampdown on the lives and livelihoods. For example, how funds go lapse, and there's a focus on areas and how special issues, the social issues continue, albeit other kinds of communication. In public sphere, he asked the question, how political is the public sphere? And he also raises several issues with the political economy of many of these contexts, like fund lapses and the question of reservation. Think of the other land struggles like Chengara, where the plantation sector has been dominated by
huge interests like the Harrisons, which is a leftover of the lease agreements of colonial times, while marginalizing people who are living or struggling for their existence in reduced to colonized situations. So they practically live in colonies. Even when the lease deeds have expired, bureaucracies continue and bludgeon humanity. The specific case of the specific cases of Dalit questions are also brought into account, and most of these movements for justice fails to become to realize itself on a big way because most are not vote banks, like with the case of Dalit Christians. Structural struggles, he says, is complex, and he reiterates when he is ending with the fact that the legal making and materialization often results in the perpetuation of structural violence. This continues, and probably we have to hear the same story again when he comes here or in another kind of a context and speaks years ahead from now. So there are these serious issues that TM Satin has raised in his very interesting grounded presentation. I was trying to read little facets into it. Thank you. When I was listening to what Satyanji was saying, I was remembering the discussion that we had yesterday during the presentation about the democratic deficit and financial unavailability. So Satyanji has also talked about how you have funds lapsing. At some earlier point of time, there was a conversation about how there are huge amounts of funds with the board of welfare of construction workers. And that is not being used for the actual welfare of construction workers. So it comes back to the thing that what is bigger danger is the democratic deficit rather than the availability or non-availability of funds. And it is through the struggles that Satyanji has been a part of that the rights of people have been able to be acquired. And it is because of the onslaught on these social movements that there's a certain sense of realistic pessimism in what Satyan is saying is that next time he comes to speak, he may have to speak in a somber tone, more of defeats and less of victories. But I would now request Meena ji to please come and share her thoughts from her experience. Meena ji. Thank you, Joseph. It's a pleasure to be back, not just with the Urban Action School, which has been a dream almost, which was fulfilled by a huge effort, I should say, by ActionAid, because many people would have said that this is not a realistic program where you support people to come to a school, and most of them are activists, and most of them are people who are not able to, because most schools are paid for. Even the schools which are policy schools, people pay and come, but activists very rarely have that. Secondly, most activists don't have the time to study. That was another thing. And thirdly, knowledge is not composed only of what you read in books or in the hallowed portals of universities, but knowledge that comes from struggle, from the practitioners. That knowledge has to be very much part of the creation of knowledge. These were some of the basic things that underlay the program of Urban Action School, and it's wonderful. I congratulate ActionAid for this, for continuing this effort. I'm sure it has not been easy. So that's one. And the other thing is, of course, that without knowledge,
struggles cannot move forward. Without analysis, without a clear idea of what are the strategies that one will employ and how those strategies are going to be evolved, not from a blueprint from some other country, not a blueprint from some other struggle, but from the, including that experience, how we will apply that to the situation in which we are, the struggle that we are part of. So that too is important. I think things like Urban Action School actually help that to happen. And that's something we really need to do today. I mean, in the very difficult situation that most organizations, whether they are social movements or whether they are NGOs, today to be able to function has become quite difficult. So are we going to blame the situation? Has the situation ever been very easy? If it was easy, why should there be a movement? So if you are going to say the situation is very difficult, we are not being allowed to function, why should you be allowed to function? You won't be allowed to function. That's why you need a movement. So if that is the way that we are going to look at ourselves now, that's the only way that we will be able to function or make change. Because why are we in this? We are in this because we feel that change needs to happen, that people need rights, that we need rights. It's not as if we are doing charity for people. We need rights. And when we come to the city and the urban scenario, this becomes even more real. It is not only the urban poor which do not have access to the city. It's actually, even if you are rich in Delhi, you are breathing the same air, however many air filters you may be keeping in your room, you're breathing the same air, suffering from the same disease, having to, unless you have got helicopters to go everywhere in the city, you're suffering the same traffic. You're actually suffering the same things. But how much are the rich and the corporates going to put effort into changing the city or doing anything in terms of change? Why? Because it doesn't affect the very life you live. You can go away to the south of France. You can go away and buy a flat in London. And you can go away during the winter months when the pollution is highest. Or you can just go to the hills and stay there for a while when the pollution is very high. But the poor don't have that. So who will make change? Who will actually build better cities? It is only the people who don't have access to development, who don't have access to basic services, who don't have access to public health. These are the people who will change the city. That's the very first thing I want to say. Well, when Joseph introduced me, I just want to fill one gap in that, so that I am working with, or I head a network of informal sector organizations. So these are this is also, in fact, Joseph, that is also a project of ActionAid, which I am still continuing with the help of some of the people from ActionAid as well, in fact. So the Working People's Coalition is actually a coalition of people who are working in various informal sectors. So there are domestic workers, construction workers, gig workers, fisher people, hawkers. All these people are many organizations from these are part of this very broad network. It is not a federation. It is a network in which all these organizations come together. And we have taken specifically a program of the urban poor fighting for citizenship and fighting for a better city, fighting for the right to the city. And that's one thing I want. And second thing that I do is that I'm also an urban historian. And as part of my work with urban history, we are also looking at planning history. In fact, PK, who was here, in fact, that's something we started 20 years ago, but we stopped doing it for a while and we have started again. So it's not just history, but it's a history of planning has now become very important to the building of the city, because we have to study how did policies actually come into being and what are the policies that we need. It's not easy. We might think it's okay, provide water for all, provide housing for all, make sure there is no pollution. All this sounds easy, but it's not
enough to just say that. We do need to create a policy framework under which this can work. For that, you need knowledge, you need people on board. So the proposal, in fact, is that we should engage with the city, not just at the level of one class, one sector, but to try and get all the people in the city, all sectors together, to come together and say, this is the policy that we need. And I'm going to really talk about that a little more in detail, but I just want to go back to the theoretical framework of the right to the city. And I don't know whether people have also spoken about this. You may have read David Harvey and, the whole concept of the right to the city. There are countries, I mean, there is, for instance, I think it is Rio de Janeiro or Porto Alegre, which has, in fact, a charter of the right to the city. It is part of the municipal documents, founding documents of the municipality. What does this actually say? The municipality is supposed to be a democratic institution of governance, similar to the panchayat under the 74th Amendment. Yet, the 73rd Amendment has actually had more, it has had more successes. Despite all its failures, I'm not saying the 73rd Amendment has done extremely well. That is not the discussion today. But the fact that the democratic governance, some level of democratic governance that the 73rd Amendment brought in, somehow the 74th Amendment hasn't been implemented in the same way. What are the reasons? You must have already had people, am I right, Joseph? Somebody must have spoken about the 74th Amendment, so I'll not go into the... Huh? Yeah. So you know that about the 12th schedule and all the issues that the municipality has in order to function. Okay, but this democratic framework also, what exists, is also being eroded by what? By the government setting up a non-democratic system, which is actually taking away the powers of the municipality. I don't know whether somebody spoke about that, but all these, like in Bombay, you have the MMRDA, which is like the planning authority, is taken out of in fact, the 12th schedule, which is supposed to be delineating the powers of the municipality, what the municipality should do. Now, various semi-corporate corporations are doing that job. Where have we raised any kind of, no urban social movement has raised these issues. Hardly any. There is a lot of talk about it, but no urban social movements have raised these issues. And there are some, like NAPM has raised some of these issues, some of the housing movements have, but in general, one problem we are having is social movements have been focusing on their sectoral work without coming together. It's not, one organization cannot deal with all the issues of the city, but social movements working on different issues haven't been able to come together. Let me give you an example. As part of WPC's work, we took up the issue of rental housing, that we should have rental housing. Kerala, in fact, has some workers' hostels, etc., that with whatever degree of success, I'm not assessing that program, but the fact is that hostels have been set up, and we took this up at a national level, saying in different states also that we should have these because it will give migrant workers who come into the city, there will be a space for them, a dignified space where they can, whatever small it may be, nobody is asking for palatial accommodation, right? So that, you will be surprised to hear, was opposed by some of the housing groups. Why? It took a long time to find out why. But they kept saying it is not a priority, it is not a priority. There are many places in the slums where they can live on rent. So there's no need for us to take up this issue. It's not important. And once housing groups who are fighting for ownership houses, once they have houses, once that's done, they can live in rentals in our houses. But why not rental? I don't know whether you should go home and think about it, but the fact is, they thought that they felt that it will, some of them are people we all know, by the way. So that one, it will take away from the real housing battle, which is give leasehold land,
give us houses on ownership. Land is a limited commodity. It's a limited resource. If everyone wants a parcel of land, how much land divided by unless we spread out all over the world, how is it possible to provide for everybody? Some people may not want to own land. They may not want to own their house. They want to come in and stay for a period of time and go away. What happens to those people? And why is it that we only think of market solutions? It's a market solution. So why is it? I'm not saying that people should not own their houses. I have myself been part of a struggle for textile workers to own houses in lieu of the jobs they lost. And we won, by the way. So right now, about 35,000 houses have already been given to workers. And the promise is for 1 lakh. 1 lakh houses. But we cannot at any point claim that that is the solution to the housing problem. We have to have many kinds of housing. And how, again, so I'm coming back to the thing. How do we demand policy? Are we going to demand it only from where we stand? If I'm a woman, I want to make sure that if I'm a single woman, I want to make sure that there is houses. For me, as a woman who has to raise her child, that doesn't exist. And of course, she must demand that. And of course, women should have that. But they cannot win that demand unless they come together with other groups which are also demanding housing. So if one group says those people shouldn't get, that's a very dangerous situation. And these are housing movements in which we have been a part, in which we have been in solidarity. And today, the same people who have stood in solidarity with you, you turn around and tell them, now we no longer need you. We just need the ownership of the houses. Let's finish that struggle and then we'll think of others. So you see, lack of politics is this. Lack of politics is not whether you have a good stand on Ukraine or on Palestine or on Iran. So that is not the only politics that we can, that this is politics when you don't have a solidarity. As a political movement, as a social movement, that solidarity becomes very important. So today, if we have to build, Joseph has said specifically that, we should have something very solid to offer. Okay. So one of the proposals that we are just, I can say there is a paper which I can share with you, a proposal to that I will share because I can't go into all the details of that proposal. But what some of us have been working on is, can we take 2 or 3 smaller cities, build an understanding not through our study alone, but through the sectors, the people, the citizens who live in that city, start a conversation of all sectors to envision. This is also something we did in Action 8, People's Vision of the City, which is a document that exists. And I will request Joseph and Dipali and you all to reprint that, because I think that is a very important document. It's a document called People's Vision of the City. So people envisioning cities, what are the parameters that you should think of? You have to think of water sanitation. You have to think about, civic services. You have to think about social infrastructure like education and health. You have to think of physical infrastructure like public transport, etc. You have to think about well-being, because mental health is very important. Children, women's safety, all these parameters to start a conversation about this. Because one issue, and let me tell you that urban social movements, although there are a few working on housing, which again, I said are limited by the fact that they have been looking only at one aspect, unfortunately, we have to build that social movement. Not something that exists. We have to build it by coming together as various kinds of social movements. There is, for instance, in Bombay, there is a big fight going on. I can tell you about Bombay, which is the city I'm familiar with, but I'm sure it's everywhere. Public transport is being privatized and shut down. Private hospitals are being privatized and you have no access to it anymore. So all these struggles, there are struggles going on of citizens. But very often when we talk to workers, they say, those are a bunch of middle-class citizens and students who are we don't really belong there. And the people who are struggling there don't think that it is also important to talk to unions. It's also important to talk to workers.
because they are the people who travel and commute every day by that same public transport. So you have to come together, envision the city, and then fight for the implementation of that envision. And fight meaning what? Not by going out on the streets alone, but a thinking process in which we must involve the municipality. Very often, the first thing, we also fall into that very middle class critique. Oh, they are all corrupt. Who's not corrupt? Are you saying that those people who are in those corporates are not corrupt? Or the private sector is devoid of corruption? Anybody who thinks that should really, read up a little bit about what corporates do and the level of corruption in corporations. So if we are serious about this, we need to be able to build such a kind of dialogue. And I'm telling you this because PK and I and 7 or 8 of us, we one example, there's a group in people were really scared back to the novels because we had what is called corporate residence. Okay. And Mrs. Punj is one of the biggest contractors in the country at that time. She was there, and all the various very well-dressed, beautiful-looking people from South Mumbai, and there were all these scruffy workers who were also sitting in the house because the mill workers, our organization, which was the Mill Workers Union, we were also participating. And a whole bunch of people and Medha said, I don't want to sit with these people because I know I'm going to get into a fight with them. We said, no, let's see how it goes. And there, Neera Punj, I'll never forget this moment. She said, why should slums be demolished? Where will those people go? They will come in front of our houses only, no? So, in one sentence, she had expressed solidarity without even realizing it, because she didn't want to offend those other guys in the room. Right? So immediately the hostility of the workers also reduced. And then, but Mumbai is one of those cities in which there is some level of democratic engagement. I must say that. In the big cities, elsewhere you may not, but in small cities, you will be able to find that possibility where rich and poor can sit in a room and even come together. Air is bad. Yes, air is bad. AQI needs to be reduced. Yes, AQI needs to be reduced. Water should be available for all. Yes, water should be. The streets should be clean. On these things, what is the controversy? But can we just go to the municipality and say streets should be clean? No, we can't. First of all, you must have discussed this in the last few days. Where is the money going to come from? Municipalities don't have money. Big municipality, Bombay has money. But even then, they cannot run BEST, the big public hospitals, all the various, and maintain all the public spaces. For everything together, do they have money or not? Have the social movement sat down and talked to them instead of just saying, please spend money on doing this? We need to sit down and find out how that money is going to come. So we need a different kind of activism if we are looking at building the city. So let us implement the 74th Amendment through people's agency. The meeting that we did, the first meeting is about 2 months ago, we did a meeting, which was not here in India, but in different parts of Asia, people had come together. I must tell you, the primary set of people who came to that meeting were from labor, which is very interesting because those are the people who feel most, because they live in the worst possible conditions with the least access to services. This is the sector with which many of us are working. So can we make this part of the agenda of what we do? Can we just not talk about 74th Amendment as a theoretical this or what should be done or not done? Let's start the implementation of that, and let's also talk to municipality, political parties, even traders and business people in the city to try this, because this requires a political movement, and a political movement is essentially across class. A political movement is not just of one sector. No workers' movement can succeed if it does not become political, if it is not supported by other classes. And no sector can win on its own if you want a big change.
This is a revolution. To build better cities with access to all is a revolution. But today, the kind of revolution we can build halfway there, we can get through the process of talking to each other. Solidarity has fallen by the wayside. The biggest tragedy in the current situation is not created by the enemy, it's created by ourselves. We have fallen prey to the ideological divisions that have been created, that have been brought in, and we have fallen prey to it. What is the point in pointing fingers? We need to build solidarity again, and that will be the revolution that we need, the beginning of the revolution that we need to see. Thank you. Yes, it's me. Thank you, Meena, because a lot of what you've underlined is things which have come up in the course of the conversation. And without any further ado, may I request Ice and Laksh to help if we could field questions to our yeah, I also must confess that Bhavin ji, we contacted her. She has a lawyer's briefing right now. And that's the thing that I think Meena was speaking to, that for a lot of people in the movement, the everyday struggle of the movement is something which does not allow them time to come over there. So, I mean, at some other point of time, we try to get Bhavin ji, or if she has some kind of a presentation, we will share it with the group. So if I could look at the silver lining, it gives us a little bit more time to interact with both Satyan ji and Meena ji. So are there any questions? There, ma'am. Yeah, questions, comments. So can we take 4 questions at a time in clusters? Yeah. Nal. Hi, sir. Darshanam. My name is Maheshwari. എനിക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാനുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിച്ചായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ലാൻഡ് പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ പക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഒരുപാട് സർവീസസ് ഇപ്പൊ നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ദോ ഇപ്പൊ ഒരു പണിയാ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ 2-3 സെന്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവർക്ക് വീട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി. പക്ഷെ ഇവർ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ആയതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അവിടെ സർവൈവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത്തരം അതായത് ഗവൺമെന്റ് സർവീസസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരം ഒരു പ്രോബ്ലംസ് സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ കുറിച്ച് സാറിന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം എന്താണെന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? അതൊന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. Next. Good morning. My name is Vidika. I'm a health researcher based out of New Delhi. I'm a former action aider as well. My question is for both of you, but I'm happy to hear answers. So I work in research now, health research, and a lot of it is evidence generation, particularly when it comes to people who live in cities. And for example, I did a study on the mental health of blue collar workers in steel mills in Odisha. And while the research itself is important in that it sheds light on many issues that maybe previously have not really been discussed, I find that in the social sector, particularly in the kind of work that I do, there is a very large disconnect in between the research that is done, which is often very top down, and there's no real grounding of it. There's no real change when it comes, or there's no real push for change when it comes to policy. We create the research and we publish it, and it's kind of left at that. And I think that a lot of the research that we actually do, not just my organization, but we could do if we connect it to the ground, we could do a lot with it. Now, I was just wondering what your thoughts were on how do we improve. Ma'am, you had talked a lot about improving social cohesion, etc., within cities. How do we bridge that gap? Is something I wanted to hear from you on. Actually, my name is Kamar. I don't know about what is the main reason for low participation of urban peoples in the movements.
basically in Hindi belt, I have observed many moments in running urban areas. So participated in urban areas mostly come from rural areas. So इसको हम कैसे बढ़ाएं? Vice President, please. आपका सवाल कमल जी है कि शहरी आंदोलनों में महिलाओं का जो है योगदान और not women, urban people. अर्बन People in, अच्छा हाँ, ठीक है people in urban शहरी areas. आंदोलन में जो है शहरी लोग क्यों नहीं मौजूद है क्योंकि उसमें शहरी आंदोलन में आप देखते हैं कि ग्रामीण लोग आते हैं ज्यादा यही आपका या सवाल है आंदोलन में ही क्यों शहर हर लोग चीज- नहीं है? हाँ. Hi, ma'am. My question is regarding urban history that you mentioned. It's a very interesting academic field, but at the same time, it raises a very pertinent question. How can we translate that into social activism and awareness? So we have a rich history of urban planning documents that are available in connection with port cities due to the efforts of various colonial forces. But then how can we translate that into a strategy in the modern context? My second question is, you mentioned about right to the city being a sort of law, considering a sort of legislation that has a charter, right? So again, like how can that be implemented in Indian urban context? So may I just request Matthew ji to translate the question to Satyam from Malayalam to English? ചോദ്യം ഇതാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ആദിവാസി മേഖലകളിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹികതയും ഇപ്പം ജോയിന്റ് ഫാമിലി പോലെയുള്ള സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പം സർക്കാരിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സപ്പോർട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും അതും ഇതുമായിട്ട് കൂടി യോജിച്ച് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ കൾച്ചറലായിട്ട് തന്നെയുള്ള പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അത് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് No, yeah. Oh, sorry, I got it all wrong. Well, okay. So that was much better put by you in Malayalam, and I destroyed it. Sorry. So the question is, in the context of tribal communities, there are lots of socio-cultural structures. For instance, the joint family structures, which are, and many of those. But how does that tally with the governmental systems that are there, or are there many disjunctures when you put this in practice? If I read you right, the first person. Yeah. Steve, I can translate the slide. ഹലോ, പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കറിയാം എല്ലാ സിസ്റ്റങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ നിരന്തരം ഇടപെട്ട് മാറിയതാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മൾ മാറിയതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പം പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളിൽ ഈ ചോദ്യം നിരന്തരം ഉയരുന്നുണ്ട്. അതായത് അവരങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് മാറ്റം ഗവൺമെൻറ്റും മറ്റ് സാമൂഹിക സംഘടനകളൊക്കെ അവരെ മാറ്റാൻ ശ്രമിച്ചാലും അവർ മാറുന്നില്ല എന്നൊരു വാദഗതി വെച്ചാണ് അവരെ സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് തളച്ചിടുന്നത്. അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന. നമുക്കറിയാം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ സമൂഹത്തെയും, അതായത് സാമുദായിക സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോണം. ഇപ്പം സതി പോലുള്ള സംവിധാനം, മാറുമറയ്ക്കൽ സംവിധാനമൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത്? മാറ്റി തീർക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റി തീർക്കൽ ഈ വിഭാഗത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ വന്നിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു സംവിധാനം എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പം പണിയ സമുദായത്തിൻ്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പം തരിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ, വയനാട് ജില്ലയിലെ തരിയോട് ആ പഞ്ചായത്തിൽ പണിയ സമുദായത്തിൽ നിന്നൊരു കളക്ടറുണ്ട്, ഒരു IAS കാരിയുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളീ പറയുന്ന ഇതൊരു പൊതുസമൂഹം എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ അവർ മാറില്ല എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടാൽ മതി, അങ്ങനെയുള്ളൂ. അവർ മാറുന്നവരാണ്. മാറ്റമെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്, അവർ മാറുന്നതാണ്. പക്ഷേ അവർ മാറണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നുകൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് അവർ കിടക്കുന്നത്. അതാണ് ആ പ്രശ്നം. അത് പരിഹരിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അത് നിയമവ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകളാണെങ്കിൽ സാമൂഹിക ഇടപെടലുകൾ. ഇപ്പം തന്നെ പല ഓർഗനൈസേഷനുകളും ഇടപെടുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കൃത്യമായി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ
ലഭിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ അവരിലേക്ക് ചെല്ലുന്നുണ്ടോ എന്നുകൂടെ പരിശോധിക്കപ്പെടണം. അതാണ് വേറൊരു യാഥാർത്ഥ്യം. പലപ്പോഴും അവർക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 700 കോടി രൂപയാണ് ലാപ്സ് ആയത്. അത് ആ ജനങ്ങളുടെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ഉണ്ടായ പൈസയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ലാപ്സ് ആകുന്നത്? അവരുടെ മാത്രം പൈസ എങ്ങനെയാണ് വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കുന്നത്? അപ്പം അവർ അങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക, ആരാണെന്നുള്ളതാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഇപ്പോഴും അവർക്ക് വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവരുടെ വീടുകൾ, ഇപ്പോൾ ആക്ഷൻ എയ്ഡ് അസോസിയേഷൻ ഈ വയനാട് ജില്ലയിലെ ആദിവാസികളുടെ വീട്, ചോർച്ചയുള്ള വീടുകൾക്ക് മേൽക്കൂരി ഇങ്ങനെ ചോരാതിരിക്കാനുള്ള ഷീറ്റിട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന്റെ രസം എന്ന് പറയുന്നത് 5 വർഷം മുമ്പ് പണിത വീട് ചോരുകയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? 5 വർഷം മുമ്പ് സർക്കാർ പണിത് കൊടുത്ത വീട് ചോരുകയാണ്. പിന്നെ ടൗൺഷിപ്പ് പോലൊരു വീട് ആണ് അവർക്ക് വേണം എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരണകൂടത്തിന് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റാത്തത്? അവർക്ക് ഈ ഒരു 400 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലൊരു വീട്, അതിനകത്ത് 6 കുടുംബമുണ്ട്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. അവരങ്ങനെ താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ അടുത്ത് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് അതും ചോർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ഇത് മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നിടത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇത് ഉയർന്ന ചോദ്യം വരുന്നത്. ഓക്കെ. Okay. So what Satyan starts off with is the fact that all systems have changed over time. And the very thinking which is faulty is that all communities want it unchanged and they want to be left pristine. But this is a projection that governments and systems make on them. Many such systems have in fact changed, like starting from Sati. He narrates the Tariyoda case of Paniya communities, and also says that the social order and the system needs to also put into perspective the several political economic issues like the funding lapses, as well as the kind of housing supports that is often given. Is it applicable in their cultural context? The designs that we implement, are they apt for the people in concern? All of these questions needs to be addressed and it should be contextualized. Yeah, please. Hello, yeah. The question that I think was addressed to me was one, आपने जो पूछा कि जब लोग शहर में आते हैं तो गांव से आते हैं और वहां पे क्यों नहीं वो सक्रिय, मतलब वहां के जो सवाल है उसमें क्यों नहीं सक्रिय होते हैं, गांव से आते हैं तो इस वजह से ये आपका पूछना था क्या? नहीं, just asking about why urban social movements aren't that strong. You don't have urban people in active in these that's the social same movements. thing. Yeah. Same. So the thing is that see, migrants are coming from outside. Yes, their stake in the city, first generation migrants' stake in the city will be less. Second generation will be more, third generation will be even more, and then they actually, that's normal. That happens to all migrants. But there is a large number of people in the city who are not first generation migrants, and they do have a connection with the city. See, there's one difference between the panchayat and the municipality. In the panchayat, there is a cohesion, some level of distance between the administration and people is less. But in cities, it's much more. The numbers are also more and the distance is also greater. Not a lot, but it is. Like, for instance, those parties which win elections, for instance, in any big city, are those who exist in the slums and the poorer communities. They live there, they solve their problems, they do panchayat inside the bastis. Those are the people who win by, because they are closer to people. Migrants, the distance between migrants and the local political community, the administration is very far. And if you're talking about urban movements, how many urban movements do you know? There aren't so many urban movements. There are, if you talk about in general, there are unions. That's also a urban movement in that sense, trade unions. Now, trade unions, those, most of them are of formal sector workers, right? They are active. They're very active. Formal sector trade unions were very active. Today, the formal sector itself has gone down in number. So naturally, the strength of the trade union that existed earlier doesn't exist now.
But now there are many associations, whether it's gig workers, domestic workers, fisher people, they are organized now. They are active, but on their issues. But that is precisely what I was saying. We need to come to, it's not that they don't care about the other issues they face. Their children go to school. If you don't have proper school, you need a school, you need space for the children to play. The women need security to be able to go out to work. It's not different from the others. But is there a space where they can express that? Very often unions focus on the issues inside the sector itself. Very rarely that they go outside. This was not the case, by the way. When you talked about history, who'd asked me about history, I'll connect that. Urban history or labor history, in fact, talks about the way. Where is the person who asked me the There. question? The print shirt over there on the right. So history is important precisely because who was that? I think Mandela. That we need to understand our past. We need to study our past in order to understand the future, in the present, and plan for the future. Without that, there is no continuity and we cannot work. Nothing is isolated like that. So now history, for instance, will tell us how trade unions in the past, many unions which were powerful unions, also took up issues of whether it was the families, whether it was the children or the women or the younger people, etc. They were linked with that as well. How many unions even know about that? Nobody knows about it. So this lesson of our, for instance, there are policies that were implemented 50 years ago, 100 years ago. Should we not review it to see what is the result of it today? Only then we will know how to proceed to the future. So in very simple, that is the reason why history is very important, because history informs and allows us the confidence to plan for the future, right? And there are good and bad both in history. We need to be able to sort that out as well, yeah. So that's one question. The other question was right to the city, how it can be made into a charter. If we say, for instance, in a charter, that people of the city, the citizens, which incidentally, I mean, we always make the mistake of thinking citizens are middle-class people. Citizens are also workers and they are also poor and they are also destitute. They are all citizens. They cannot be deprived of their civil political rights to the city, right? So if there is a charter which says you have a right to water, you have a right to public transport, which is cheap enough to take you to your place of work and bring you back. You have a right to safety, that women can go to work and come back safe. You have a right to all those things. And if those rights are written down in a charter, which means that the municipality takes the responsibility to provide you with that. So you can go to court. If the right to work were enshrined in the Constitution, unemployed could have gone to court and said the Constitution guarantees me the right to work. I don't have a job, so I can go to court. So it's very important to legislate on these things. So right to the city, that's why it becomes important, right? I think that's the One relevant. question on research by Vidika over yes, there on the left. I think again, that is the issue, isn't it? See, there was a time when, I'm giving one example, there was a time when the women's movements, women's studies conferences were actually to a large extent organized by activists. It was also the case for a very brief time for, what is it called? The Indian Labor Economics Conference was also to a large extent, what is it called? ILES? ISLE. ISLE had a large number of trade unions and others involved who are in practice. Now, not so much. But the women's conferences now, the women's studies conferences also don't see as many people from activists, also because, unfortunately, a lot of women's movements have become academic rather than in practice. So that's also another issue. In health, I think that's one field in which the Jan Swasthya Abhiyan and others have actually played a role in bringing those things to people and relating to. So I think that there is a much more engagement of health activists and people who do research on health. So I don't think you should lose hope. Join the Jan Swasthya Abhiyan.
Yeah, we can take One- one last question because we need to break at 11. So you had a question here? Thank you for this opportunity. My question is that given the current present scenario where draconian laws are getting passed, let's just say transgender amendment bill or the recent FCRA amendment bill, how can we organize ourselves when people when organization like Amnesty International or Care India, they have been closed, or person like Sonam Wanchak or from our Kerala itself, Mercy Alexander. So how can we normal people can organize ourselves when the system is itself oppressing us? So how do you see about this? And in the history also, my understanding of Uh, this is not the first time this is happening. For instance, we had colonialism in this country. You had no civil and political rights. Okay, simple. And if you went on, we only read about the times when there were big mobilizations. But before that, there were many struggles that were put down mercilessly. Okay, now we know about the success stories and about Gandhi being arrested, etc., and how people fought to get him out, whether it's Lokmanya Tilak or whether it is Lala Lajpat Rai or whoever. But all of them had people, I mean, by that time, they had the kind of credibility and support because there was a movement. But before that built, there were many movements which farmers movements for land, or for workers movements, many movements, which in fact, that's the importance of history, because history does not talk about those things. We need more information about those times. That's one. Secondly, in maybe not in your living memory, but in many of us at my age, in our living memory, there was the emergency. And please don't allow anyone to whitewash that, because emergency was a reality. In fact, the mass scale arrests that happened during emergency has not happened now. You still have the right to go out and speak with people. You will not be arrested for just doing that. You will not be arrested for just holding a flyer in your hand against the government. You won't be arrested. You are now your money is being cut off. Work without money. Find other ways to raise it. Find other ways to survive. That's what organizations like ActionAid and others are doing. You find other ways to survive. It's not so bad. Nothing is gone. That's one problem that with globalization and with the kind of culture that we have of comfort plus, and even to some extent NGOs, because you could get money. When I first started working, I used to get 20 rupees a month. Okay. I'm not that old, so it's not. So I'm saying that we just had enough money to just go to place of work and come back. And the thing was, you go and eat with people. I mean, that's the kind of training that we started with. But that training is gone. I'm not saying that we should go back to that. I will never romanticize that. I'm saying it's good that organizations like ActionAid give money to activists to be able to do their work. But sometimes if it's not there, you will have to say, if tomorrow ActionAid tells you, we are going to pay you less, there will be a union immediately. But even if ActionAid is doing work that is good and you believe in it, would you be able to do it with less money? So young people need to question their choices. People need to make choices. If you make that choice, you will find all the problems that come up with that can be sorted collectively. Become part of collectives. What did Ambedkar say? Study, struggle, organize. Was that it? Yeah. Thank you, Meena. And Meena had talked about the two kinds of organizing which is required to be able to make change which is effective on a wider scale. So the one type of organizing, and she's not denying the need for that organizing, which is the trade-based organizing. The domestic workers who have to organize as domestic workers.
the construction workers who need to organize as construction workers. And then there is a need to make an impact, a larger impact for all these different trades, to also look in terms of the other city dwellers, to be able to build a multi-class alliance, to be able to then affect change in actual policy, and work also with municipals, work with corporates, work with everybody, but to build that change. And I'll just end with one thing, because you see, it's not as if capitalism is of different forms. You know, Professor Praveen Jha had said this, and I would just like to make a note in variance to what he says, because what is known as the welfare state is not something which is the gift of capitalism. It is something which emerged with working class struggles across Europe. Please remember, Russia, where the revolution took place, was the weakest of the working class movements in Europe. And Germany was the most strongest. And the whole Nordic countries were the most strong sort of, working class movements. Yes, they may be different paths that they took, and we can have those kind of debates, but the welfare state is something which emerged from working class struggles. India's constitution emerged from the national movement. The values of Indian constitution is not something that capitalism gave us. It was the fruit of the Indian national movement, which had workers, peasants, and some sections of the bourgeoisie as part of it. So the path that Meena is showing, it may be a difficult path. It may be a path which will take some amount of sacrifice of people's lives, of the activist lives. But this path, with organizing, with knowledge, and with solidarity, is the only path, because the alternative is barbarism and disaster that capitalism will lead us to. So thank you very much. I'll just end. The tea is served over there, and there's a stall which has been set up at the registration counter for some of the other products that the Wayanad women have prepared. And I would request Deepali ma'am to, as a token of our appreciation to our speakers, give both Satyen and Meena Menon a tea which is a product of the Wayanad Women's Group. Deepali ji. And take a photograph, please. Yeah. Yeah. And Meena. Okay. Thank you very much. So please break for tea. 1 minute. Yes, very nice. I come. So please go for tea and then come back by 11:15 or 11:20 positive. Thank you. Cut down time from presentation. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. In the place of process.